Welcome to English and Haitian course by Jude Angus. Bienvenue dans Kou Anglè ak Ayisyen de Jude Angus. What did you do yesterday? Ki sa ou te fè hier? Ki sa ou te fè hier? What did you do yesterday? Can you explain what this word means? Est-ce que ou ka expliquer sa mot sa vle di? Est-ce que ou ka expliquer sa mot sa vle di? Can you explain what this word means? I am fine. Moins bien. Moins bien. I am fine. I don't feel well. Moins pas senti moins bien. Moins pas senti moins bien. I don't feel well. Do you like to drink wine? Est-ce que ou reme boire du vin? Est-ce que ou reme boire du vin? Do you like to drink wine? Please subscribe and like this video. Donc, puis abonnez et puis like vidéo.